assembled here to conduct a one-day seminar. The title is Bitbytehub. So it's a very interesting, I think it's a nice title, Bitbytehub. Every great journey begins with a moment of gratitude and a silent conversation with the divine. Now I request everyone to kindly rise for Tamil Varto to be done. And to everyone present in this August gathering. It's my immense pleasure to welcome you all for our department symposium, Bitbytehub, organized by the Integrated Department of Computer Science and Computer Application. A great leader doesn't just judge, they inspire growth, purpose and progress. And it's rightly suits for our managing trustee, Professor A. Abdavanan sir. Your presence today motivates every student. I welcome you, sir. Extends my heartfelt welcome to our esteemed principal, Dr. S. Murugan sir. I welcome you, sir. Next, I would like to welcome our respected Vice Principal, Mr. S. Kumaran sir. I welcome you, sir. It's a matter of great pride and privilege to welcome our chief guest, Dr. R. Balasubramanian sir. The expert in anything was once a beginner who never gave up. I welcome you, sir. Of our budding technologists. I welcome you. Coming together is a beginning and giving together is a progress and working together is a success. A special and enthusiastic welcome to all the faculties and participants from various colleges. I welcome you all.
there is a pillar of silent support is none other than my colleagues. In this regard, I would like to welcome them. I welcome you all, my colleagues. Last but not least, the future belongs to those who learn more skills and combine them in a creative ways. A huge welcome to my students. I welcome you all. Let's move on to the most auspicious part of today's ceremony, lighting of the good work. A single lamp can light 1,000 more, just like knowledge shared can brighten countless lives. I respectfully invite our esteemed dignitaries to kindly come forward to light the lamp. But opportunities that shape the future of every student. We are truly honored to be guided by such an inspiring personality. Now I invite Professor K. Amudavana sir, Managing Trustee, to deliver presidential address. faculty members, my dear students from various colleges. So today we are assembled here to conduct a one-day seminar. And the title is Bitbytehub. So it's a very interesting, I think it's a nice title, Bitbytehub. It looks really nice. So thanks for having me on this wonderful occasion. So before I have to start with your BSc Computer Science, BCA, and it's a very good opportunity for all the students. The most important thing I always tell my students is try to participate in as many seminars as possible. Don't just go and sit inside the classroom. The classroom is just an introduction to your program. But if you want to expand your scope, if you want to expand your knowledge, if you want to transcend your knowledge, the only way is you have to go to several colleges, try to participate in as many events as possible, and also try to attend the events, try to listen to the speakers, because you will learn a lot. And I think our Dr. Balasubramanian shed more light on AI, because I am not an AI expert or a data scientist, but I am a civil engineer. But I worked in the software industry for more than 6 years. So I know some amount of AI, I know some amount of machine learning, and I know some amount of even all the programming languages, because I have taken class for engineering students as well as for arts and science students, not recently here. So you have to understand that today AI is fast growing. Everyone talks about AI. And whenever you say AI, we always think about using the tool. We go to ChatGPT and we go to other tools. So these are here. So India is basically a service provider. We have not created any AI tool so far. So if you see Microsoft have their own AI tool, Google has their own AI tool,
And similarly, you will have ChatGPT and a lot of things. Even in China, they have a big play. So there are a lot of countries where they have their own AI technology, they have developed their own tool, but still we are not unable to get into the market. Because you have to think not how to use AI. You have to think how to create it. That is the way your program is structured. See, everyone can ride a bicycle. Yeah, everyone can ride a bicycle or a car. But how many can manufacture a car or how many can build a bicycle? So that should be your mindset if you really want to get into the AI, because there are tremendous opportunity for it. So normally people will say people are going to lose jobs. You are not going to lose jobs. The only thing is it will be from basic programming to entirely different programming. Whenever you think of AI, you should always think of cyber security, because all the AI tools runs in a Google environment or cloud environment. We talk about a cloud environment. All the AI tools run in the cloud environment, including all your Instagram, WhatsApp, everything. And to run this thing highly in an efficient manner, you need a powerful processor. You need a powerful processor which is actually built by NVIDIA. So recently I read one of the articles. So you look at your laptop maximum it may consume up to 60 watts. And that's the maximum. But if you go to the data center, you know what is data center? Where all your supercomputers will be there. Each processor takes 1 ampere. Each processor. The amount of energy required to run a data center is so huge, because you have to process the data at the very highest speed. That is the purpose of AI. And you think that AI exists only now. Actually, AI started in 1964 onwards. And one of my classmates' project, when I was studying in the engineering program, he was in the Department of Production Engineering. It's a part of the mechanical department. And in 1989, we are in 85-89 batch. So in the final year, we have to do a project. Actually, in 89, my classmate, he did a project on AI. That was in 89. No one heard about AI. But think that professors in that field, what is future? Because after only in 2010 or 2000, when the internet started coming up, we started having a lot of data. So because to do a real analysis, you need large data. So only through large data, your prediction can be highly accurate, and that's why the AI started to build. And right from 2010 onwards, it started picking up. Since from 2020, it is at a high speed, and it is going to accelerate at much faster rate. It is not going to slow down for maybe another 5 or 10 years, or it may be there forever. But the challenge we are going to face in AI technologies, the two things you have to keep in mind. So algorithm is highly complex. I can have an algorithm in any way out. If you go and search the AI tool, if you go for any search engine or AI search, now this scientific issue, you don't have any problem. The answer will be most of the time, 99% of the answer will be accurate. Because if you want to ask a question, first of all, you should know what subject. Then only you can really understand what is the answer. But 99% of the time, the scientific answers will be correct. You don't have to worry about it. But the social aspect is entirely different. Because the social aspect is, let's say for example, if you want to raise a question about what is happening in Gaza is correct. You understand? You know what is happening in Gaza? Gaza see, one of the things, don't think in only in an academic point of view. You have to read newspaper. You have to read newspaper. So only then you can relate a lot of AI issues based on the social situation. If you go and search for the Gaza situation, if you do a small query in the sense question raised for Gaza, one is one answer. Why? Because sometimes the algorithms are highly biased. Biased in the ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இதில் வந்து காசாவுக்கு எதிர்த்து ரிசல்ட் இருக்கும், இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா காசாவுக்கு ஆதரவாக ரிசல்ட் இருக்கும். ஆனால் பிரச்சனை ஒன்று தான் இல்லையா?
And the same thing, if you ask a question in a science-related manner, you get exactly the same answer from both of you. Because AI, they can cheat, they can lie. They can lie. So don't assume that whatever comes in a ChatGPT or whatever comes in your AI tool, they are real. They are not real because you create your own algorithm. I can say Amazon is the best in everything. If you go and search it. Next tomorrow I can say I am the worst. And you are going to get the worst. So those kind of actions, this is called ethics in AI. So you have to make sure that the knowledge you share on of the AI tool is going to be, it has to be highly ethical. And that's the challenge you are facing it. Because of this reason, what is happening is, you can actually manipulate your election result. People can think, okay, this party is a super party. So if you go and search, everything will be based on that. Because they are all funded. The company actually, the political parties actually fund the AI companies. Whatever search you want, it should be fair in our favor. So that is why, be careful whenever you're talking about the social aspect, we have to think. Don't think that anything coming from the AI is correct. Of course, only for science. For example, 1+1, whether it has ChatGPT, anything is always going to be 2. But if it's going to be a social issue, it depends on what type of algorithm they want you to know. நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, டிவிலெல்லாம் பார்க்குறோம் இல்லையா, நம்ம கேட்குற நியூஸ் ஆகுது, அவங்க சொல்கிற நியூஸ் எல்லாம் பார்க்குறோம் இல்லையா. The same way the AI is promoted to all this multinational company, they dominate, and we assume, some people assume that whatever comes from AI is exactly true. And so once again, think in that mind and try to be creative. And unfortunately, I finished my issue in 1980s. If you look at India and China, the economy was almost same. 1980-85. In 2025, after how many years? 40 years, China's economy is 6 times larger than India. Population is exactly, almost or exactly same, because they focus more on science and innovation. They focus more on science and innovation. And similarly, if you look at the same gap, 1980, China and United States, there is no, you cannot compare United States and China in 1981. But now China and US are highly competitive in AI. And you have to understand how fast China grew compared to India. We have the talent, we have the knowledge, but our focus is not on scientific temper. Our focus is more on other unwanted issue. I guess you understand what I'm talking about. So try to think scientifically, try to reason it. That is why you come to the college. The fundamental purpose of the education is to teach the mind to think. Always think, being curious, try to ask questions. So that's the only way you can build your career. So that your program will be very, very interesting. You have to make sure that your program is very, very interesting and challenging. And participate early in the beginning, go to several colleges, participate in as many events as possible, and definitely you can do a lot of wonders. And I want you to become a creator of AI, not the user of AI. Anyone can become a user of AI. Once again, I thank the department for hiring me here. So enjoy the one-day session here. Thank you and good luck. For your thoughtful address. A great institution is built not just with walls, but with vision, wisdom, and inspiring leadership. It is my proud privilege to invite a dynamic academic leader who stands as the pillar of discipline, dedication, and excellence in our institution. Now, I request our respected principal, Dr. S. Murugan sir, to deliver the felicitation address. விழாவை சீரும் சிறப்புமாக நடத்துவதற்கு தலைமை தாங்கிய மரியாதைக்குரிய நிர்வாக அலுவலர் பேராசிரியர் அமுதவாணன் அவர்களே,
இந்த விழாவில் ஒருங்கிணைத்து நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய இருவேறு துறை தலைவர்கள், பேராசிரியர் ஆதிமா அவர்களே, பேராசிரியர் சங்கரி காந்தி அவர்களே மற்றும் பல்வேறு துறை சார்ந்த பேராசிரியர்கள், பல்வேறு கல்லூரியை சார்ந்த மாணவ நண்பர்களே, தொடர்ந்து என்னோடு பயணித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரிய பேராசிரியர் துணை முதல்வர் குமரன் சார் அவர்களே, அனைவரையும் ஒரே நேரத்தில் பார்ப்பதில் மகிழ்ச்சி. மற்றும் இந்த விழாவின் தொடக்கமாக மாணவி அப்ரா ஒரு வார்த்தைகளை சொல்லியிருந்தாங்க. இட்ஸ் நாட் எ சிம்போசியம், only knowledge. உண்மைக்குமே உங்களுக்கு நல்ல ஒரு மாபெரும் ஒரு மதிக்கத்தகுந்த ஒரு பேராசிரியரை தான் கடைசியாக சொல்லணும். நாலேஜ் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு இலக்கணமாகவே உங்களுக்கு இன்னைக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் பாலசுப்ரமணியன் சார் உங்கள் அனைவரும் சார்பாக பலத்த கரவசேர்த்து அவங்களை வருகிறார். கடைசி சொல்றாங்க, சார்கிட்ட போகும்போதும் சரி கேட்கும்போதும் சரி நம்ம ஒரு விஷயத்தை நோக்கி போவோம். சார் ஒரு டேட்டா பேசுவார், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். சரி சார், நான் கிட்டத்தட்ட நான் யூனிவர்சிட்டியில் மாணவராக இருக்கும்போதே சார் ஒரு 17 வருஷமாக பார்த்துட்டே இருக்கேன். நம்ம ஒரு விஷயத்தை நோக்கி போவோம், பல டேட்டாஸ் அங்கிருந்து கிடைச்சிடலாம், எதிர்பார்க்கவே மாட்டோம். அந்த அடிப்படையில் தனிப்பட்ட முறையிலும் ஐன்ஸ்டீன் கல்லூரிகளின் பல்கலைக்கழக பிரதிநிதியாகவும் தொடர்ந்து நமது கல்லூரிக்கு, எங்கள் கல்லூரிக்கு நிறைய வாய்ப்புகளையும் நிறைய திட்டங்களையும் வகுத்து கொடுத்த பேராசிரியருக்கு நிர்வாகத்தின் சார்பாகவும் என்னுடைய சார்பாகவும் மீண்டும் மீண்டும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏன்னா அவங்களை அழைக்கும் போது சார் யூனிவர்சிட்டியில் இல்லை, பெங்களூர் ஒரு கான்ஃபரன்ஸில் ஸ்டேஜில் இருந்தாங்க. அப்போ தான் நான் ஃபோன் பண்ணும்போது நான் இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கேன், கண்டிப்பாக நீங்கள் அழைச்சி நான் கண்டிப்பாக வந்துடுவேன் அப்படிங்கிற ஒரே வார்த்தையில் முடிச்சு நான் அப்புறம் ஃப்ரீயாக அவங்க கால் பண்ணுறேன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி நேரில் கூட போய் சார் அழைப்பு கொடுக்கல. அந்த அளவுக்கு நான் சார்கிட்ட ஒரு இதயத்துக்கு நெருக்கமான ஒரு இடத்துல இருக்கேன் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இந்த இடத்துல பெருமைப்படுறேன். அதுக்கான நன்றியும் தெரிவிச்சுக்கிறேன். நம்மளுடைய நிர்வாக அரங்காவலர் அவர்கள் ஏஐ பற்றி பேசும்போதும் சரி, சைனாவோட பாப்புலேஷன் சொல்லி பேசும்போது நிறைய விஷயங்கள் டேட்டாஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. நான் 1980 இருந்த பாப்புலேஷன் 2025 எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, நம்ம சைனா 141 மக்கள் தொகை, கோடி மக்கள் தொகை இருக்காங்க. நம்ம 144 கிராஸ் பண்ணிட்டோம். ஆனால் டெக்னாலஜி அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நம்ம மூட நம்பிக்கைக்குள்ளேயே தான் இருக்கும். ஆனால் சைனா இன்னும் ஒரு 10 ரூபீஸ் ஒரு பொருளை யூஸ் பண்ணாலும் நீங்கள் எந்த கடையில் போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் அங்கே ஒரு சைனாவோட ஆதிக்கம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். நீங்கள் ஏதாவது சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டடாக போங்க, இல்லை ஏதாவது ஒரு டாய்ஸ் ரிலேட்டடாக போங்க, இல்லை ஏதாவது எந்த பொருளை நீங்கள் தொட்டாலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 கண்ட்ரி நம்ம இதயத்துக்கு நெருக்கமாக பக்கத்து வரைக்கும் இருக்கும். கூட நம்ம பாக்கெட்டில் யூஸ் பண்ணுற பேனாவை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மேட் இன் ஜப்பான் இருக்கும், இல்லை மேட் இன் ஜெர்மனின்னு இருக்கும். டக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட ப்ராடக்ட்டு, இந்தியாவோட டெக்னாலஜி, நம்ம இங்கேருந்து யூஸ் பண்ணுற பேனா பார்த்தீங்கன்னா மெட்சுபிஷி கார் கம்பெனி பேனா தயாரித்து அதை நம்ம பாக்கெட் பக்கத்தில் வச்சுருக்கோம். இந்தியாவோட ஒரு ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது டக்குன்னு நமக்கு சொல்றதுக்கு தெரியும். அப்போ நம்ம கண்டுபிடிப்புகளில் எந்த அளவுக்கு பின்னோக்கி போயிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் சார் அவங்களுடைய பேஜ் 1989 இருந்து ஆரம்பிச்சு அப்போ கரண்ட்ல இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜியோடைய தேவை எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு சொல்லி சாருடைய மாணவர்களையும் கூட படித்தவங்களையும் நினைவுபடுத்தினாங்க. இப்போ நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரொம்பவே இப்போ இருக்கக்கூடிய ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாம் ரூரலில் இருக்கிறோம், ரூரல் காலேஜில் படிக்கிறோம், அதெல்லாம் தாண்டி ப்ரெசண்டாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய ஃப்யூச்சராக இருக்கணுங்கிற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அதில் சொல்லியிருந்தாங்க. அப்படி இருக்கும்போது நாம் நம்ம துறைக்கு என்ன பண்ண போகிறோம், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்னால் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மட்டும்தான் படிக்கணும், பிசிஏனா பிசிஏ மட்டும்தான் படிக்கணும், அதை தாண்டி என்ன மாதிரியான ஒரு சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டடாக நம்ம எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற
அப்படிங்கிற ஒரு திட்டமிடுதலே நம்ம மாணவர்கள்கிட்ட இல்லை. சார்கிட்ட கேட்டதும் கூட பாலா சார்கிட்ட அதான் சார், நம்ம மாணவர்கள் வந்து ரூரல் பகுதியிலேருந்து இருக்கிறோம், டிகிரியை மட்டும்தான் டார்கெட் பண்ணணும். இப்போது உங்களுடைய ஸ்பீச் அவனுக்கு ரொம்பவே மோட்டிவேஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணணும். இப்போ நீங்கள் ஒரு கைடாகவே அந்த இடத்துல மாறுறீங்க, அதுக்கேற்ற மாதிரி எங்கள் மாணவர்களுக்கு வந்து பயனடையணும் அப்படின்னு சொல்லி நானெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போய் அப்படியே திரும்பியும் வந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஃபஸ்ட் நான் எக்கனாமிக்ஸ் எடுத்தேன். எக்கனாமிக்ஸில் வந்து அதுக்கப்புறம் வேண்டாம்னு சொல்லி கொஞ்ச நாள் இருந்தேன். அப்புறம் படிக்க வேண்டாம், திரும்ப வந்து ஹார்ட்வேர் அண்ட் டெக்னாலஜி படித்தேன். ஹார்ட்வேர் டெக்னாலஜி படித்தப்போ சி எடுத்து படித்தேன். அப்புறம் C+ படித்தேன். அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன, சரி நம்ம வேறு ஒரு துறை தேர்ந்தெடுத்து அப்படி எப்படி ஒரு சர்க்கிள் போயிட்டு திரும்ப வந்து ஐன்ஸ்டீன் காலேஜுக்கு வந்து முன்னாடி வந்து. அதனால் நம்மளுடைய திட்டமிடுதல் எப்போதுமே வந்து ஒரே நேர்கோடு பாதையில் நம்ம துறை சார்ந்து மட்டும் இல்லை, துறைக்கு ஆரண்டப்பட்டு வந்து ஒரு அழகான ஒரு பேட்ஸ் எப்போதுமே ஒரே துறையை சார்ந்து இருக்கிறவன் ஏழை ஆவான். இப்போ நம்ம துறை சார்ந்த விஷயங்களையும் நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம எப்போதுமே வந்து தெரிஞ்சுட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம சொன்ன வார்த்தைகளை வந்து திரும்பவும் மாணவர்களுக்கு அறிவுறுத்தி உங்களுடைய அறிவை பேராசிரியர் பாலசுப்ரமணியம் அவர்களோடு சேர்ந்து பயணித்து தொடர்ந்து பயன்பெறுமாறு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். Valuable advice with us. True leadership is seen in those who support silently, guide wisely and stand strong behind every success. Now I warmly welcome our respected Vice Principal, Mr. S. Kumaran sir. இந்த அரங்கம் நிறைந்த சூழலை பார்க்கும்போது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. அசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லையுமே நமக்கு ஒவ்வொரு விதமாக அது யூஸ் ஆகிட்டே தான் வருது. நீங்கள் பார்த்துருக்க வாய்ப்பு இருக்கலாம், அலிபாபாவும் 40 திருடர்களும் அப்படின்னு ஒரு தமிழ் சினிமா வந்தது. அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமான குகை இருக்கும். அந்த குகையை ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா யாருக்கு ஒரு அந்த பர்டிகுலரான ஒரு ஸ்லோகன் தெரியுதோ அந்த ஸ்லோகனை சொன்னாங்க அப்படின்னா அந்த குகை ஓப்பன் ஆகும். ஆனால் மேஜிக்லாம் ஓப்பன் ஆகலை, அங்கே அசிஸ்ட் பண்ணது அந்த ராஜாவுடைய ஸ்லேவ்ஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம காலம் மாற மாற நமக்கு அசிஸ்டுகள் வந்து மிஷின்ஸ் நிறையவே நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இப்போ இருந்துகிட்டு இருக்கு. ஜேசிபி, ட்ரோன், இப்போ லேட்டஸ்டாக ட்ரோன் நம்ம நிறையவே யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஈவன் இந்த காலில் ஒரு வீடியோ ஷூட் பண்ணுறது கூட ட்ரோன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ப்ளஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹில்ஸ் காட்ஸ்லாம் வந்து அந்த ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு அப்படின்னா கூட அதை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ட்ரோன் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அக்ரிகல்ச்சரில் ட்ரோன் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்படி ஒவ்வொரு இதுலேயும் நமக்கு வந்து அசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது தேவைப்படுது. அது மேன் பவராக இருக்கலாம், இல்லை மிஷினாக இருக்கலாம். தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அசிஸ்டன்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சென்சார்ஸை யூஸ் பண்ணி நமக்கு அசிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஒரு ஷாப்பிங் மால் போகிறீங்க, இல்லை ரெஸ்டாரண்ட் போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டோர் பக்கத்துக்கு போகும், ஆட்டோமேட்டிக்காக டோர் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அங்கே சென்சார்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறாங்க. தென் ஹேண்ட் வாஷ் போகிறீங்க அப்படின்னா நம்ம கையை நீக்கவும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகுது. தென் நீங்கள் உங்கள் ஹேண்டை ஃபுல் பேக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வாட்டர் ஸ்டாப் ஆகுது. இது சென்சார்ஸுடைய அசிஸ்டன்ஸ். அப்போ ஏதாவது ஒரு ரூபத்தில் நம்மளுடைய ஒர்க்கை பர்ஃபெக்டாக பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு அசிஸ்டன்ஸ் தேவைப்பட்டுக்கு தான் ரைட். அந்த வகையில் வந்தது தான் இந்த ஏஐ. கம்ப்ளீட்டாக சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணி இது ஒர்க் ஆகக்கூடிய நமக்கு தேவையான ஒரு அசிஸ்டன்ஸ். ஓகே, இதில் நம்ம மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி சார் சொல்லும்போது, பிரின்சிபல் சார் சொல்லும்போதும் சாட் ஜிபிடியாக இருக்கட்டும், பெர்ப்ளெக்சிட்டியாக இருக்கட்டும், ஜெமினி எல்லாமே வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் இருந்து நமக்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நாம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற ஏஐ. இப்போ நம்ம இந்தியாவிலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜோகோ சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி இருக்காங்க. அவங்க ஒரு 2 months பேக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உலா அப்படின்னு ஒரு சர்ச் இன்ஜின், கூகுளுக்கு ஈக்குவலாக சர்ச் இன்ஜின் ஒன்றையும் வாட்ஸ்அப்புக்கு ஈக்குவலாக ஆர்டை அப்படிங்கிற ஒரு சோசியல் மீடியாவையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. பட் அது வந்து ஃபெயிலியராக தான் ரைட்டா. ஸோ இப்போ உங்களை மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் ரைட்டா, சார் சொன்ன மாதிரி கிரியேட்டர்ஸ் நிறைய உருவாக்கணும். நாமளும் அதர் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து வரக்கூடிய சாஃப்ட்வேரை இன்னும் யூஸ் பண்ணாமல் நாம கிரியேட் பண்ணி அதர் கண்ட்ரீஸை யூஸ் பண்ண வைக்கிற மாதிரி வரும். தேங்க்யூ. Words with us.
leaders who believe in empowering education. Now, I request Professor A. Amudhavan sir to kindly come forward to honor our chief guest. Every confident speaker today was once a student who dared to step forward. I would like to invite Ms. J. Varsha from 2nd year BCA to give introduction to chief guest. Respected dignitaries, faculties and my dear friends, good morning to everyone. It's my great honor to introduce our chief guest, Dr. R. Balasubramanian, Professor, Department of Computer Science and Engineering, Manonmani Sundaranath University. He has 35 years of teaching experience and 30 years of research experience. His areas of specialization includes digital image processing, machine learning, deep learning and mobile computing. He has published many research papers in reputed international journals and around 19 PhD scholars are under his guidance. We are very proud to have an experienced and inspiring academician as our chief guest today. We sincerely thank you, sir, for joining us. Your presence has greatly motivated and uplifted us. Thank you. A great teacher doesn't just teach code, they shape the minds that will code the future. With immense honor, I invite our esteemed chief guest, Dr. R. Subramanian sir, Professor in Department of Computer Science and Engineering, to grace the stage. Good morning to all assembled here. Respected Professor Amudhavan sir, Managing Trustee of Dr. R. Group of Institutions. Respected Principal of this college, Institute College, Professor Dr. S. Murugan, Professor S. Kumaran, Vice Principal of this college, and head of the departments of BCA and BSc, Madam Dr. S. Fatima Sigara, Dr. A. Shankari Kartika, faculty members of BCA and BSc Computer Science, and the members, the participants of the other colleges, and my PhD scholars, former PhD scholars, now they are working as a professor, and welcome all of you for this function. The name as you fixed is a Bitbytehub. So Bitbyte, I think all of you know that, it is related with which part of your computer? Bitbyte. There are so many things available. If you take one digital computer, input device is there, output device, then in between the CPU, central processing unit, all these things you studied. Under CPU, main memory unit, control unit, and then ALU, arithmetic logic unit. These three we call as a CPU. I think you studied in your UG or school level or plus 2 level, or now you are studying. Okay, this bit and byte, it's in the memory part. In order to measure the capacity of the memory, 35 years, 40 years back, we studied, at the time of B, I studied artificial intelligence subject. So nobody taught that subject. We studied by ourselves, self-study mode. See that? So I think you know the definition for AI, it is nothing but mimic human intelligence. Shortly we are saying that human intelligence mimic pandra or activity called this AI. See that at the time we applied this AI techniques for game playing and robo design. Robo designs no robotics and the robotics and the robo movements left, right, up, down. In my commands used we used AI techniques at that time. And slowly we used for solving games also. Games not tic-tac-toe game, tic-tac-toe, fuzzy, 8 puzzle game, then chess game. The games we used AI techniques. So for writing a program for each game playing program, we must know
full knowledge about data structures. Data structuresலாம் நீங்கள் படிக்கிறப்ப டவுட் வந்துருக்கும். எதுக்கு நம்ம படிக்கிறோம்? ஸ்டாக், queue, linked list, tree and graph இதெல்லாம். So all this knowledge in this, all these data structures are very important in order to construct any AI technique. As Professor Amudavanan sir said, now if you compare our India with US or China, Indian population is 144 crores. If you search your any search engine, you can use any search engine, you can see that 144 crores. Next only China comes, 142 or 143 crores. But if you take America, United States of America, US, only 34 to 35 crores. 35 crores இருக்கிற ஒரு country dominating the entire world. How it is possible? இங்கே பார்த்தீங்கன்னா I visited US 2 times. அங்கே போய் பார்க்குறப்ப 35 crores வச்சு எப்படி how they manage, how they are at number 1. அங்கே இருக்கிற ஒர்க்கர்ஸ் பார்ப்போம். அதுக்கு most of the members come from China or India, Chinese and Indians. My son-in-law is working in one company at New York. The name of the company is the Bank of New York Mellon. I visited that company also. I searched, I asked some questions. அதில் யார் வந்து டாப்பில் இருக்காங்கன்னு பார்த்தேன். As Professor சொன்னபடி அவங்க Chinese they are at top. அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க full and full they are concentrating for developing any scientific inventions. In papers, you can see the journal papers. Most of the journal papers are published by Chinese. Then only Indians and other country people are coming. Then you can see their software area, software companies. Top companies are situated in US only. IBM, Microsoft, all of these companies are at the US. If you see who is the CEO of that particular company, you can see that Mr. Sundar Pichai or Nadella, so many Indians only they are dominating the post. If you see the qualification of that particular CEO, they have not come from computer science department, from different disciplines. They are dominating the computer science field. How it is possible? Then you think, that's why I am telling. Because as Professor said, see that AI tools we are using, ChatGPT and so many tools we are using. Previously we used computers only for storing and retrieving information. ஒரு ஸ்டேஜில் நம்ம யூஸ் பண்ணது டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணுவோம், அதை ரிட்ரைவ் பண்ணுவோம். இந்த பிட் அண்ட் பைட்டில் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்? மெமரி கெப்பாசிட்டிக்கு யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ now we are not using that kind of same techniques here. Now we want to live in smart environment. Smart applications we are developing. Side by side. ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் new things learn பண்ணாலும் you are going behind. Back போயிட்டு. Another competition is very high. ChatGPT. ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ChatGPT which company developed that? OpenAI ஒரு company. OpenAIங்கிற ஒரு company they developed this ChatGPT. அதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஒரே ஒரு ஆப் மட்டும் சொல்கிறோம். ஸோ அதை பார்க்குறப்ப நெக்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்? இந்த ChatGPTல உள்ள மாடியூல்ஸ் என்ன? வாட் ஆர் த மாடியூல்ஸ் தே ஹேவ் டெவலப்ட்? நம்ம கேட்குறோம், we are asking some questions. I want assignment for say professor is giving one assignment. Difference between depth first search and breadth first search, DFS and DFS. நீ கேட்குறாங்க. உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? I want Python code for this. என்ன Python code அப்படியே கொடுத்துருது. அந்த Python code you are submitting as an assignment or you are doing program there. But in the out of said the cloud computing, so cloud environment, huge data இருக்கிறது. How this ChatGPT takes that particular program, particular content, particular document from a huge database, distributed huge database ல எப்படி இது வந்து இப்போ ஸ்பார்க் ஆச்சு 1950ஸ்லேயே ஜான் மெக்கர்த்தி அவர் என்ன பண்ணாருன்னா ஏஐ டூல் யூஸ் பண்ணுறது அப்பியர் பண்ணாங்க. அந்த டைத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ டூல் இஸ் யூஸ்ட் ஒன்லி ஃபார் சம் என்எல்பிக்கு கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக யூஸ் பண்ணாங்க. என்எல்பி தான் உங்களுக்கு தெரியும், நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸ் அந்த இதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க. இப்போ சேட் பாட்டிலெலாம் நீங்கள் வருது இல்லை, இப்போ ஆஸ்க் எனி கொஸ்டின் ஆட்டோமேட்டிக்லி யூஸ். இதில் டைப்ஸ் ஆஃப் ஏஐன்னு நீங்கள் பார்க்குறப்ப நம்ம யூஸ் பண்ணுற சாட் ஜிபிடி இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தட் கம்ஸ் அண்டர் நேரோ ஏஐன்னு சொல்லுவோம். வி கால் தட் இஸ் அ நேரோ ஏஐ ஆர் வீக் ஏஐன்னு சொல்லுவோம். ஸோ
a fundamental law. We are asking some question from some specific domain, it's giving answer. Suppose face recognition software. Face recognition software, I think all of you know that. So once ஒரு சின்ன குழந்தைய விட்டு இது யாருன்னு கேட்டால் இது அங்கிள்னு சொல்லுவாங்க. எப்படி based on training we have given to that particular child. It's telling this part, the person who is standing in front of him as his uncle. How it is possible? The brain, artificial neural, நமக்கு இருக்கிறது biological brain. அந்த brain அப்படியே கன்வெர்ட் பண்ணி artificial brain thinking, intelligence யூஸ் பண்ணுறது, திங்க் பண்ணி then மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணுறது, everything we can. அந்த இன்வென்ஷன் வந்து in US they started around 1950s. அதில் வந்த ஒரு ஸ்பார்க்னா ஏஐன்னு சொல்லுவோம், ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ். இதெல்லாம் நீங்கள் சாட்ஜிபிட்லாம் எடுத்து இந்த டாபிக்ஸ் நான் சொல்கிற டாபிக்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணி பாருங்க. நம்ம பயாலஜிக்கல் பிரெயினுக்கும் ஆர்டிஃபிஷியல் பிரெயின் இருக்குல்ல, ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்வொர்க், அதுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன? இப்போ நம்ம பயாலஜிக்கல் பிரெயினில் அதில் நியூரான்ஸ்னு இருக்கும். நியூரான்ஸ் தான் பில்டிங் பிளாக் ஃபார் ஸ்டோரிங் எவ்ரிதிங், ப்ராசஸிங் எவ்ரிதிங். நர்வஸ் சிஸ்டத்துக்கு பில்டிங் பிளாக்ஸ் வந்து நியூரான்ஸ். அந்த நியூரான்ஸ் வந்து பிரெயினில் இருக்கிறது 86 பில்லியன் நியூரான்ஸ். 86 பில்லியன் நியூரான்ஸ். 1 billion equal to 100 crores. அப்படின்னா சீரி how many neurons are available inside our brain. அந்த பிரெயினில் அந்த ஒரு நியூரான் is connected with one neuron is connected with another neuron by using synapses. ஒரு கனெக்டிவிட்டிக்காக ஒரு ஒயரில் கனெக்ட் ஆகல, ஒரு பல்புக்கும் ஒரு சுவிட்சுக்கும் ஒரு ஒயர் கனெக்ஷன் கொடுக்குறோம்ல, அது மாதிரி. அந்த இது இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ட்ரில்லியன் பைட்ஸ், trillion numbers of synapses are available inside one human. அதே இது அப்படி ஏஎன்என்னு சொல்லி ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்வொர்க், அந்த நியூரான்ஸை எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுறது. இது மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் we did in the year 1989-90s. We have given this kind of work to our students, our own students. Character recognition using neural network. நான் ஒரு சின்ன டாபிக், நியூரல் நெட்வொர்க்கை வச்சு கேரக்டர் ரெகனைஸ் பண்ணுறது. அதில் என்ன இன்புட் கொடுப்போம்னா சி லாங்குவேஜ். அந்த நேரத்தில் டாப்பில் இருந்தது சி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். இப்போ சம் ஆஃப் த கோர்சஸில் ப்ரோக்ராம்ஸில் இருக்குது. சி இஸ் ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வச்சு ஒரு கேரக்டர் மீன்ஸ் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் இருக்கும். மேட்ரிக்ஸ்னா யூனோ தட் ரோ அண்ட் காலம்ஸ். அதில் அந்த பிக்சல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அதை ஃபில் பண்ணோம்னா வெதர் தட் ஏன்னு கொடுத்துட்டோம்னா that neuron should tell the letter we have given to that particular ANN is A letter ன்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு ட்ரைனிங்னு சொல்லுவோம். இன்புட் லேயர், அவுட்புட் லேயர், நடுவில் ஹிடன் லேயர்னு இருக்கும். இதில் ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நியூரல் நெட்வொர்க் we call as a back propagation algorithm based neural network. அந்த அல்காரிதத்தில் அந்த வெயிட்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஃபைனலாக அதை ட்ரைன் பண்ணிட்டோம்னா ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் லெட்டர்ஸ், சே A to Z வரைக்கும் alphabets 0 to 1 அது வரைக்கும் ட்ரெயின் பண்ணுறோம்னா we can give some handwritten letters also. Automatically it will tell which letter we are given as an input for this. அதுக்கு ட்ரெயினிங் இதில் மெமரிலாம் கிடையாது. மெமரிலாம் இல்லாமல் நியூரான்ஸ் வச்சு ட்ரெயின் பண்ணி ஃபைனலாக ரிசல்ட் சொல்கிறோம். இது வந்து கேரக்டர் ரெகனைசேஷன் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ 1990 see that nearly ஒரு 25 years 26 years back. அதுக்கு அடுத்தது what we did is சின்ன invention of data mining ஒரு டாபிக். Data mining alternative nowadays we call as a machine learning. Machine learning we need not write programs. We need not explicitly write programs. The data that is available, data set that is available inside the system, automatically it will process. Whenever we are asking some questions, automatically our technique, our machine learning algorithm will give result. அதில் எதுனா prediction, detection, classification. இந்த மூணு ஒர்க் க்ளீனாக பண்ணுது. இந்த டெக்னிக்ஸ்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளாசிஃபயர்ஸ்னு படிப்பீங்க. கிளாசிஃபயர்ஸில் KNN கிளாசிஃபயர், நெய் பேஸ் கிளாசிஃபயர், இதெல்லாம் இதில் அந்த டேட்டா செட்டை கொடுத்துட்டிங்கன்னா டேட்டா செட் நீங்கள் எங்கேயும் ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டாம். Everything is available in the net, Gaggle data set. So from the Gaggle data set, the application may be anything. It is a medical, healthcare related application, or it is related to the social networking research, whatever it may be. You can do that, easily do that. And the data set available, data set is nothing but one table.
டேப்லர் ஃபார்ம் நீங்கள் எங்கே படிச்சிருக்கீங்க? ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டத்தில் படிச்சிருக்கீங்க. Okay, so one row equal to one record. Field names are available. And the field names இருக்கிற ஒரு data set you can give it as an input for any classifier. The data in the form of terabyte data resolution in terms of say 5 lakh or 10 lakh or 50 lakh data. And the data automatically it will classify and it will classify the records. For example, ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்றேன். Suppose we have some set of image processing application. It is related with the medical research. CT scan image of our brain. Brain order CT scan images a collection available in the Gaggle data set. Or every hospital is having separate data set for maintaining CT scan of patients. They are going for treatment for that particular hospital. That will be stored in one particular place database. If we give that collection of CT scan images, brain images to that any classifier or clustering algorithm, what it will do is it will classify the images into 3 or 4 categories. Depends upon the expert's desire. Normal images எதிருக்கு, abnormal images எதிருக்கு. Abnormal any of the brain tumor patients are available here or not. At the beginning stage of or it's a severe stage 1, stage 2, stage 3. Different medical terms they are using. That மாதிரி classify பண்ணி it is very useful. Easily the doctors can take any decision in a very fast manner. For that we are using machine learning concept. AI first use பண்ணோம், அடுத்து machine learning வந்து. After that now we are calling it deep learning. Deep learning is அடுத்த concept. அந்த ANN சொன்னல artificial neural network. அதிலே அடுத்த version we call as deep learning. Here we are using CNN name. And artificial neural network, here we are using convolutional neural network. So convolutional neural network is having some layers, input layer, convolution layer, pooling layer, fully connected layer, output layer. This CNN also is very useful for classification, prediction of a disease or prediction of any environment or detection. The மூணு இதுக்குமே யூஸ் பண்ணலாம். அந்த ஸ்ட்ரக்சரையும் நீங்கள் படிக்கலாம். The code வந்து everything is available in the net. CNN for brain tumor detection, CNN for checking the performance of a particular student. Performance of a student can be analyzed with the help of our deep learning, machine learning, AI techniques. Our honorable education minister, school level education minister, யார் தெரியுமா உங்களுக்கு? School level education minister name Magesh Shankar Poyamani sir. He received his PhD from Bharathasan University, Tiruchirappalli. அவரோட டாபிக் விக்கிபீடியாவில் போய் பாருங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பர்ஃபார்மன்ஸ், ஸ்கூல் லெவல் பர்ஃபார்மன்ஸை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு he used machine learning technique. He received the PhD. பாருங்க. So other discipline people also they are using our techniques. நம்ம வந்து நான் சொல்றது வந்து what I want to say is first you must know how that technique is used for detection, classification or prediction. Next level you ask the ChatGPT or whatever tool you can use it. You check, you ask the code for that. Code from fundamental concepts. The fundamental concept everybody should know how to compare two strings. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க string compare பண்றது எப்படி? I am having one string, Einstein. The other one is college. There are two strings we are given. I think you know the meaning for string. String means collection of characters enclosed by double quotes. இது நீங்க தியரியில படிச்சிருக்கீங்க. Einstein ஒரு word கொடுக்குறோம் string, then college கொடுக்குறோம். I am asking you to write one program. The language may be anything, C, C++, Java, Python, is another. What you will do? Which function you will use? Built-in function, string compare. The money equivalent language to language it will vary. But string compare of string 1, comma string 2. Finally, this string compare function will return both strings are same or not. But you must know how this string compare function works. நீங்கள் அப்படியே டாப் டவுன் அப்ரோச் வந்துடும். ஃபர்ஸ்ட் டாப்ல யூ ஹேவ் டு யூஸ் ஸ்ட்ரிங் கம்பேர் ஃபங்க்ஷன். நெக்ஸ்ட் அந்த ஸ்ட்ரிங் கம்பேர் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்காது, இது நாங்கள் படிச்சிருக்கோம். நீங்கள் செல்ஃப் ஸ்டடியிலே நிறைய படிச்சிருக்காங்க. கேரக்டர் பை கேரக்டர் கம்பேரிசன் அது நிறைய பேர் படிச்சிருப்பீங்க.
So we have to take first character from first string, first character from second string. We have to compare these two characters. If it is same, then the pointer will move to the second character of first string, second character of second string. So this is a formula கொடுத்து character by character பார்ப்போம். இந்த particular கேஸுக்கு Einstein college. First character என்ன Einsteinல E. The collegeல first character C. E is not equal to C. Immediately we can tell both strings are not same or different. No. இது மாதிரி ஒரு சின்ன கான்செப்டை நம்ம எப்படி போகணும்னா ஃபர்ஸ்ட் we have to take we must know top level things, then go to next level. If you know fundamentally all these things, you can get very success in the future. Okay, with these words I don't want to take much time because all programs the organizers arrange the concept clash, but smash, mind spark, battles go, rhythm clash, think and win. All these programs I have seen that are mostly C++ and Java. So they mentioned there's a C++ and Java. Python is not there. Python also. Python. Only C++ and Java. So you have to solve bug creation. So if you, I think all of you know C++ and Java are object-oriented programming languages. So there you have to see the features of both languages you have to compare. So whenever we are comparing two programming languages, high-level programming languages, we must know we should start from character set of particular programming language. Character set. What do you mean by character set? Collection of characters or set of characters that should be used for writing any program in that particular language. Other character கொடுத்தீங்கன்னா automatically the compiler will give error message. Compiler or interpreter will give error message. Character, then data types, input statement, input-output statements, control statements, conditional statements. In the structure தெரிஞ்சிட்டு ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ்லயும் ஒவ்வொரு வேரியேஷன். If you take C++ and Java, the object-oriented concepts like function overloading, operator overloading, inheritance, polymorphism, அதை பற்றி ஃபுல்லாக ஃபண்டமெண்டலாக நீங்கள் you must learn. அது பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக you can develop any application from fundamental. That is our wish. I once again congratulate the participants who are participating in this symposium, and also I should thank the organizers for giving me an opportunity to interact with you. Thank you very much. Thank you, sir. Your arrival truly adds honor and inspiration to this occasion. Acknowledgement is the highest form of appreciation. On behalf of our organization, I welcome Dr. A. Shankari Karthika ma'am, HOD of BCA, to present vote of thanks. Good morning to one and all. On the behalf of the department, BSc Computer Science and BCA, I am privileged to propose the vote of thanks. First, I express the heartfelt gratitude of our esteemed chief guest, Dr. R. Balasubramanian, for honoring with his presence and delivering an inspiring and informative address. Thank you, sir. I sincerely thank our managing trustee, Professor A. Amudavanan, for his constant support and encouragement in conducting this program successfully. Thank you, sir. I extend my sincere thanks to our respected principal, Dr. S. Murugan. Thank you, sir. And Vice Principal, Mr. Kumaran, for their valuable guidance and continued support. Thank you, sir. My special thanks to my friend Dr. S. Fatima Subara for her leadership, motivation and efforts in organizing this event smoothly. Thank you, ma'am. I also thank all the teaching and non-teaching staff members, student coordinators, volunteers and participants for their dedication and cooperation. Finally, I thank everyone for your presence and support.